Hussein Bashe mbunge, waziri wa kilimo. Newala oye! Kama unamwelewa Mama Samia na unakubali kazi yake, nyosha mkono. Usiponyosha mkono, we mchawi. Mheshimiwa Rais, nilikwambia Tandaimba kwamba wao wanasema ndio wafalme wa korosho, lakini ukimsikiliza mzee Mkuchika na Mama Mtanda wanasema korosho tamu na nzuri zinatoka Newala. Kwa hiyo mpaka sasa mimi kama waziri sijui korosho tamu na nzuri inatoka wapi, wanajua wenyewe. Mheshimiwa Rais, msimu wa kilimo uliopita ambao tunajiandaa, tulioanza kugawa pembejeo kwa ajili ya uvunaji wa mwaka huu, wilaya ya Newala kwa maana ya halmashauri ya Newala vijijini na halmashauri ya Newala mji, tumewaletea jumla ya tani 4,300 za salfa, lakini vile vile tumewaletea lita 310,000 za viuatilifu vya maji. Thamani yake jumla ni bilioni 23. Mheshimiwa Rais, uliamua kutoa ruzuku ya pembejeo kwa wakulima wa korosho. Msimu wa kilimo uliopita, Mheshimiwa Rais, kama nchi tulitumia bilioni 90 za pembejeo kwa ajili ya kutoa ruzuku, na tuliuza tani 1,189,000 ambazo tuliuza nje ya nchi. Mheshimiwa Rais, mwaka huu umetoa ruzuku kubwa kuliko wakati wowote katika historia. Ninafahamu wakulima wa korosho, tumeanza usajili wa wakulima. Ninafahamu zipo changamoto. Wapo wakulima ana mikorosho 100 akapewa mfuko mmoja wa salfa, lakini wapo wakulima ana mikorosho 150, 200, kwenye mfumo wa afisa kilimo kasajili mikorosho 70. Hizi zote changamoto tumekubaliana, Mheshimiwa Rais, kwa kuwa huu ndio mwaka wa kwanza wa usajili wa wakulima wa korosho na tumeanza miezi michache iliyopita. Zoezi la usajili litaendelea, na namba zenu za siri mzitunze, kwa sababu msimu ujao wa kilimo tutatumia namba hizo kuuzia korosho zetu minadani ili kuwaondoa kangomba ambao sio wakulima na ndio wanaopeleka korosho sokoni. Mheshimiwa Rais, tumeamua kuanza usajili mwaka huu tumetangaza tenda ya vifaa kwa ajili ya vituo vyote vya kuuzia na kukusanyia korosho. Tumetangaza tenda ya mezani za kidigitali ambayo mkulima akipeleka korosho yake akipima, hasubiri meneja wa chama cha msingi kumwambia ulikuwa na kilo ngapi, anapokea kwenye simu yake pale pale wakati anapima korosho yake. Lakini vile vile tumeagiza kompyuta ambazo zinapelekwa katika vyama vya msingi. Mheshimiwa Rais, taarifa za mkulima zitakuwa kwenye chama cha msingi, hatosubiri kuambiwa na kiongozi wa chama cha msingi kwamba korosho yako ilikuwa ina grade 2, grade 3 au ilikuwa undergrade. Akipima itaonekana kiwango cha unyevu, uzito na grade pale pale ataipata kwenye simu yake, atakuwa anasubiri mnada, na mnada ukiisha atapokea taarifa za mauzo yake kwenye simu kabla hata ya kwenda benki kupokea pesa yake. Hii yote Mheshimiwa Rais ni hatua unazozichukua ili kuwafanya wakulima waache kuamuliwa hatima yao na viongozi wao wa vyama vya ushirika. Mheshimiwa Rais ameongea mbunge wa Newala vijijini kuhusu tatizo la mwaka 2017, 2018. Mheshimiwa Rais, hapa kuna chama cha msingi kinaitwa Hatua Moja. Viongozi walikula fedha shilingi milioni 243. Mara ya kwanza uchunguzi ulivyofanyika, kesi ikapelekwa mahakamani, ikaonekana ina makosa ya kitaalamu, ikafutwa kesi ile. Mheshimiwa Rais, sasa hivi TAKUKURU wilaya ya Newala
wanafanyia kazi. Na mimi nipitie hapa kumwambia mkurugenzi wa bodi ya korosho awasiliane na katibu mkuu, ile timu maalum ya Wizara ya Kilimo ambayo ina watu kutoka ofisi ya Rais, ina watu kutoka TAKUKURU makao makuu, ina watu kutoka ofisi ya CAG. Wiki ijayo waje hapa kufanya ukaguzi wa kina ili kuisaidia TAKUKURU wilaya, na shughuli hii haitofanywa na COASCO, itafanywa na timu hiyo ikishirikiana na viongozi wa wilaya, ili wale walioiba fedha, wana masuala mawili: warudishe hizo fedha kabla ya kupelekwa mahakamani, wakulima wapate fedha yao, ama wapelekwe mahakamani, hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Kwa sababu huu utaratibu ulikuwepo na watu wanaendelea sasa hivi kuchukuliwa hatua. Ni waonye viongozi wa vyama vya ushirika, ogopeni fedha za wakulima. Mlifanya michezo hii mwaka 2017, wengi wenu mko mahakamani bado na sheria zinaendelea kufuatwa, lakini hatutaruhusu utaratibu huu uendelee. Ni kuhakikishie Mheshimiwa mbunge na wananchi wa Newala, tumekubaliana na mkuu wa wilaya, kwa kuwa orodha ipo na jambo hili linashughulikiwa na TAKUKURU, tutahakikisha wote waliohusika, viongozi wa hatua moja, wanafikishwa katika vyombo vya sheria ili waweze kufikishwa mahakamani na sheria ichukue mkondo wake. Mheshimiwa Rais, jambo jingine ambalo lipo katika wilaya ya Newala, umetoa fedha kwa ajili ya umwagiliaji. Tumetenga fedha, tumeshatangaza kandarasi za wakandarasi kwa ajili ya upembuzi yakinifu kwenye mto downstream ya mto Ruvuma, shilingi bilioni 2.2. Kampuni mbili zinafanya kazi hiyo. Lakini katika wilaya ya Newala tunayo skimu ya Chikakule ambayo ina hekta 190. Skimu hii inatangazwa mwaka huu. Lakini tunayo skimu ya Mpili na skimu ya Lipelenyegi, na yenyewe itatangazwa mwaka huu. Skimu zote zilizoko katika ukanda wa mto wa Ruvuma zote zitaingia katika mwaka wa fedha wa 23-24 na mwaka wa fedha wa 24-25. Tunataraji katika bonde hili tutakuwa na jumla ya hekta 16,430 ambazo zitahusisha wilaya ya Newala na wilaya ya Tandaimba na sehemu ya Nanyamba, ambazo zitatumika kwa ajili ya umwagiliaji. Serikali imeamua kutumia rasilimali ya maji iliyoko katika mto Ruvuma ili wananchi waweze kufaidika. Nilimwahidi mzee Mkuchika kabla hajastaafu atakula mchele unaotokana na mto Ruvuma ambao umelimwa katika skimu ya mto Ruvuma, ambayo wananchi wa eneo hili waweze kupata shughuli za kufanya mwaka mzima. Mheshimiwa Rais, jambo la mwisho, ufuta ni biashara, mbaazi ni biashara. Tumeingiza kwenye stakabadhi ya ghala mbaazi, tumeingiza kwenye stakabadhi ya ghala ufuta, na matokeo tumeanza kuona. Lakini ninafahamu mna kilio cha bei ya korosho. Serikali imeamua itakapofika 25-26 mambo ya kuuza korosho yetu nje ikiwa ghafi, biashara hiyo inaenda kuisha. Serikali inaanza kujenga katika halmashauri ya Nanyamba viwanda kwa ajili ya ubanguaji. Mheshimiwa Rais, wananchi wa Newala na Tandaimba wana tabia inayofanana. Waliamua mwaka jana, baada ya kuona bei ya korosho sio nzuri sana sokoni, wakabakisha korosho zao za grade 1, hawakuzipeleka sokoni, wakaanza ubanguaji mdogo mdogo. Mheshimiwa Rais, hatua uliochukua ya kutoa fedha shilingi bilioni 10 ili tuanze kujenga pale Maranje eneo kubwa la viwanda vya ubanguaji. Wakulima hawa sasa wataanza kubangua korosho zao katika hatua ya awali, na watauza na maganda yao katika eneo la Maranje. Mkulima sasa kuanzia 25-26 atauza korosho karanga, atauza na maganda yake, na pale atapata thamani ya jasho lake. Lakini tunaamini kwa kuwa tumeupitia upya mfumo wetu wa uuzaji, na kwa kuwa COVID imeisha, wanunuzi wameanza kuja wengi, na katika eneo la Maranje zaidi ya kampuni 52 zimeonyesha utayari wa kuja kufunga viwanda. Ninaamini mwaka kesho kuanzia mwezi wa 10 msimu wetu wa korosho utakapoanza, bei ya korosho itakuwa nzuri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu.
kwa sababu mawingu tumeshaanza kuyaona kwenye mbaazi, tumeona kwenye ufuta. Ninaamini kwenye korosho nako mambo yatakuwa mazuri. Serikali kwa maelekezo ya Rais tutaendelea kutoa ruzuku ya pembejeo. Mwaka huu mkoa wenu umepokea pembejeo zenye thamani ya bilioni 100. Tunataraji mwaka jana mmezalisha tani zisizozidi 100,000 na mauzo yenu yote hayakuzidi bilioni 200. Tunataraji mavuno yatakuwa makubwa. Nendeni mkasafishe mashamba yenu, nendeni mkaandae mashamba yenu. Serikali itaendelea kutoa pembejeo na usajili, muendelee kujisajili. Hata kama ulitoa taarifa za uongo mwanzo, nenda karekebishe taarifa zako. Kama una mikorosho 500 kaandike 500, una eka 10 kaandike eka 10. Hakuna TRA anayekufuata wala hakuna ushuru unaochajiwa kwa kuwa na idadi kubwa ya mikorosho. Nendeni mkajisajili, nendeni mkatoe taarifa sahihi. Bodi ya korosho kuanzia mwaka ujao wa fedha itaanza programu ya kuwapatieni mbegu za ufuta kama ambavyo tunavotoa mbegu na miche ya korosho kwa wakulima bure. Kazi hiyo itaanza kuanzia mwaka ujao wa fedha ili kuondoa umaskini kwa watu wetu. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Asanteni sana. Asante sana, naomba tumpigie makofi mengi na vigelegele. Asanteni sana wana Newala. Mheshimiwa Rais, sasa ni zamu ya Wizara ya Maji, na kwa heshima kubwa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Jumaa Aweso, mbunge, waziri wa maji, naye aje kuwasalimia wana Newala. Maji oye! Mheshimiwa, karibu sana. Ndugu zangu wana Newala, tupunge mkono kwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, waheshimiwa viongozi meza kuu, wananchi wa jimbo la Newala, naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, mimi nimesimama hapa kutoa shukrani zangu za dhati. Natamani nizungumze kizigua kwa namna ninavyoweza kushukuru kwa kazi kubwa ambayo ifanya katika huu mradi wa Makonde, lakini Mheshimiwa Rais, yawezekana usifahamu kizigua. Itoshe tu kusema asante sana. Mungu akubariki sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, ulivyonipa dhamana hii ya Wizara ya Maji, nimepata bahati ya kupita maeneo mengi na tumeshuhudia maeneo mbalimbali. Wakati mwingine na shida ya maji tunatatua, lakini tulivyofika Newala hawa walikuwa na dhiki ya maji. Mheshimiwa Rais, mzee wangu mzee Mkuchika alipaza sauti kwa mara nyingi sana akishirikiana na mama yangu Maimuna. Ilifikia wakati hata tukikutana wakati mwingine mzee wangu namuona kabisa anasononeka juu ya mradi huu wa Makonde. Alinitaka nije hapa katika jimbo lake la Newala. Nilifika na tukautembelea ule mradi wa Makonde. Waliniweka kikaangoni kwa wananchi nini hatima ya mradi huu wa Makonde. Mheshimiwa Rais, neno ambalo niliwaambia hakuna zito lilokosa wepesi. Leo nataka nisimame mbele yako kuendelea kukushukuru kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mmefanya juu ya ujenzi wa mradi huu. Tumpigie makofi mengi sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais, mimi ambacho ninachotaka kuweka commitment kwa wananchi hawa kwamba huu mradi tutausimamia na tutaufuatilia na fedha zake tutafanya kila linalowezekana lifike kwa wakati kuhakikisha mradi huu unakamilika na wana Newala waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Mkuchika, baba yangu, mimi ninaombi, huu mradi ni mradi ambao umeupigania sana. Napata taarifa hapa kwa Mheshimiwa Bashe, nasikia kwamba unataka kustaafu. Baba, unataka umstaafu, mradi atausimamia nani? Nataka niwaambie ndugu zangu wa Newala, kwenye ihisani unarejesha ihisani. Nataka niwaambie mzee Mkuchika anatosha mpaka change inabaki. Piga makofi mengi sana kwa Mkuchika wake. Na sisi tunachokusema
kwamba Mkuchika anatosha, Mkuchika mitano tena, Maimuna mitano tena, Dr. Samia Suluhu Hassan mitano tena. Piga makofi mengi sana kwa rais. Na nataka niwatie moyo ndugu zangu wana Newala, unapotembea na kuzuru wengine usinipite Mwokozi, hatutowapita wala hatutowaacha sisi Wizara ya Maji. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante sana. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, wakati ule kuna sakata la kuwaondoa vijana wetu wadogo kutoka katika eneo ambalo walionekana lilikuwa si salama kwao, Wananewala walitii ombi lako la kuwaomba watulie baada ya kuwaondoa vijana hawa. Na kuanzia pale mpaka sasa wamekuwa watulivu, wanasikiliza, wanachangamka. Na mimi kwa niaba yako tuwape zawadi yao ambayo umewaahidi kwamba utawapatia. Kwa heshima kubwa Wananewala, mimi kwa niaba ya Mheshimiwa Rais tunawaletea unembo Harmonize. Eti Mama Samia ukamona unamng'anile vanjivana kudwanga kuja kunugudu akunugudu. Samia yu wetu, Samia yu wetu. Shikamo, shikamo, lunjalu 720. Takatuka, 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 takatuka. Hey! 1, 2, 3, we! Wakati wanahanya kugombea kiti, wanadanganyana na vyozo kuchiti. Hey! Mie jicho liko nyanya, vika mikono miwili kama unampenda Samia. 1, 2, 3, mina chojua masi ndo maana swingishi. Hey, mafumbo andika kwa mara 10 mwanangu Cinderella yapendagi makiki. Onana na muziki na uweza kuimba na kucheza. Hey, ona unavyonipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Muziki na uweza kuimba na kucheza. Hey, ona unavyonipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. I'm your teacher, what? Teacher Tani, teacher, what? Teacher, what? Kwani mbo muchi mikoni nikandika vika muhoto. Nikati Samia mute Suluhu. Samia kuvena ngolo munini luvalika chi nkuchika. Unima nkuchika. Nkuchika munimala. Ngulambekila muna se nkuchika mitano tena. Nkuchika. Mheshimiwa Rais, nikukaribishe tena kwa mara ya pili. Karibu sana Newala. Na hapa ndo pangu vele kwejije. Hospitali ya Newala ndo pangu vele kwejije. Nimbeimba. Lakini nimeshukuru Rais kwa mambo hala. Mambo mangapi? Nikapilike. Mambo mangapi? Hauma 3. Jambo la kwanza kabisa Mheshimiwa Rais ni kushukuru. Kero yetu kubwa sisi wanakusini ni barabara. Lakini kaka Bashungu atamaliza ili swala litaisha, si ndio? Kero nyingine ilikuwa maji. Mimi na imani na kaka Haweso. Hilo swala ni dogo kwa kaka Haweso, atamaliza hilo swala dakika 0. Lingine kati linji. Vika mikono wakati linji. Kilimo. Lakini kwa bashe. Chinguma bashe.
Kwa korosho mwaka imekupa shilingi ngapi? Na nika twende wote, 1 2 3 let's go. Yes. Kama unampenda mama vika mikono miwili bwana. Twende. 1 2 3 twende. Tufanye kazi tusonge mbele. Kazi iendelee. Tufanye kazi tusonge mbele. Kazi iendelee. Tufanye kazi tu. Kwani kuni wala mboga kama mnipo live. Nimeona vumbi. Tukihitaji we. Kufanya kazi ndo iwe mtaji we. Iwe Mama Samia ndo msimamiaji we. Msimamiaji. Ana mwanga leo angojagi tomorrow. Kwa mbeleko wa Tanzania wote. Wime wote twende. 1 2 twende. Mbona mukayumba. Nimelo kuyumba. 1 2 3. Watayumba. Tufanye kazi tusonge mbele. Kazi iendelee. Tufanye kazi tusonge mbele. Kazi iendelee. Tufanye kazi tusonge mbele. Kazi iendelee. Tufanye kama wa makono nimeona mkono mkono. 1 2 3 4. Yule pale msimamiaji we. Shika bleki. Twende. Vanemba Newala. Unipawa. Kuchiwe, mwambie ni dada yenu ajani komo. Badala ya kujengana. We mwambie ni dada yenu ajani komo. Eti badala ya kujengana. Twende wote piga makofi twende. Piga makofi piga makofi twende. Piga makofi. Sijaona kule. Ane kunikaona. Piga makofi kama wakukunya. Piga makofi. Piga makofi twende. Piga makofi. Nasema woyo. Twende woyo. Nikisema Samia we unasema Suluhu. Samia. We nikisema sisi wote mnasema M. Sisi. Wote sema Mkutika. Kunguno we kati. Ningoli seme ni kuchibila. Vama kondi vanga Mama Samia. Vaimba mpaka Kiingereza. Nikangoli kuchi. Nikahika. Na nanguja mama kuchi. Vama kondi vanga Mama Samia. Vaimba mpaka Kizungu. Mama hao ndo makonde wako wanakupenda sana. I love you so much mamangu. Asante sana, makofi mengi kwa Harmonize. Newala oye! Mheshimiwa Rais, naomba sasa tutulie. Baada ya Mheshimiwa Rais kumaliza kuzungumza na sisi, Unembo atarudi tena. Kwa hiyo tutulie. Watoto tukae chini. Tutulie vizuri kama ambavyo tulikuwa tumetulia. Tusubiri zawadi nyingine. Haya, watu wazima kule. Haya, tutulie.
Newala oye! Newala oye! Asante sana Mheshimiwa Rais. Wakati mzee Mkuchika anaongea nilizani angeweza kutoa maana ya neno Newala, lakini mpaka amemaliza akuzungumza. Lakini katika karne ya 17 wakoloni walipofika hapa Newala walikuwa wanamaanisha new well. Kulikuwa kuna kisima kipi hapa kiko pale chini bondeni kinaitwa Mkunya. Kwa hiyo akasema new well. Sasa sisi huko kutojua hilo ndio tukasema Newala. Ikaishia hapo. Kwa hiyo hichi hapa alichokifanya Harmonize ni new well ya wasanii katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. New well oye! Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kwa heshima kubwa, baada ya mapumziko mafupi ambayo tumeyapata na burudani ya kutosha kutoka kwa tembo, nimkaribishe Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa, Mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, atoe salamu fupi na baadaye aweze kukukaribisha kuzungumza na wananewala. Wananewala, naomba tutulie tumsikilize Mheshimiwa Mchengerwa ambaye anatuletea kwetu Mheshimiwa Rais. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa, karibu sana. Newala hoye! Newala safi! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mtwara, Mheshimiwa mzee wetu George Mkuchika, pamoja na mbunge wa Newala Mheshimiwa Maimuna Mtanda, Mheshimiwa mawaziri ambao umeongozana na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa manaibu mawaziri, viongozi wa serikali, viongozi wa Chama cha Mapinduzi wakiongozwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa huu, mkoa wa Mtwara. Mheshimiwa Rais, umati huu unaoona hapa siku ya leo katika wilaya hii ya Newala, Mheshimiwa Rais, haya ni mapenzi ya dhati ambayo wananchi wa Tanzania walionayo kwako. Mheshimiwa Rais, kazi uliyoifanya katika taifa letu ni kazi kubwa sana. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, wewe ni shahidi. Kila unapopita Watanzania wengi wanajitokeza sana kuja kukulaki. Na hii ni kwa sababu Mheshimiwa Rais umejenga matumaini kwa Watanzania. Mheshimiwa Rais umeingia katika mioyo ya Watanzania. Mheshimiwa Rais umetibu vidonda vya Watanzania. Umekwenda kujenga barabara katika maeneo mbalimbali. Umejenga vituo vya afya katika maeneo mbalimbali. Umejenga zahanati katika maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Rais, takwimu ambazo zinatolewa hapa na wawakilishi wa wananchi, waheshimiwa wabunge wa Newala, Mheshimiwa Rais, takwimu hizi utazikuta katika kila jimbo la uchaguzi wa nchi hii. Kila jimbo, kila halmashauri, kila wilaya, kila mkoa. Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki kifupi umefanya kazi kubwa sana katika kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma nzuri katika sekta za afya, sekta za elimu pamoja na miundombinu. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana sana, hasa kazi kubwa unayoifanya kwa Watanzania wanyonge, hasa hawa wa hapa Newala. Mheshimiwa Rais, kazi iliyofanyika ni kubwa sana. Na Mheshimiwa Rais, lazima tukiri Mheshimiwa Rais, kazi hizi ambazo zimefanyika katika eneo hili la Newala si bure. Ni kwa sababu wananchi wa Newala waliwachagua wabunge makini. Mzee Mkuchika ni mzee mtu kazi kweli kweli. Tumpigie makofi mengi sana mzee Mkuchika. Mheshimiwa Rais, ipo miradi ya barabara hapa Newala ambayo tumeitekeleza kwa kiwango kikubwa sana kupitia mamlaka yetu ya utengenezaji wa barabara mijini na vijijini TARURA. Mheshimiwa Rais, na wewe mwenyewe Mheshimiwa Rais umeridhia kuongeza mtandao wa barabara hapa Newala. Mheshimiwa Rais, naomba nitoe salamu hizi kwa wana Newala. Mheshimiwa Rais uliridhia kuongeza kilomita 6 hapa Newala, ambapo kilomita 3 zitabaki hapa Newala mjini na kilomita 2.58 zitakwenda Newala vijijini. Mheshimiwa Rais, hukuishia hapo.
yale maombi ambayo mzee Mkuchika ameyatoa hapa ya kuongeza mtandao wa taa za barabarani. Mheshimiwa Rais, wakati ya mzee Mkuchika anaongea pale, uliniagiza na ukaniambia nimwagize mtendaji wa TARURA aongeze mtandao wa taa barabarani, na tayari pale pale nilimwagiza mtendaji wa TARURA. Mheshimiwa Rais, naomba nitoe salamu hizi kwa wananchi wa Newala kwamba umeridhia kuongeza mtandao wa taa za barabarani takriban 48. Kwa hiyo tutaongeza pamoja na zile ambazo Mheshimiwa Rais umekwisha zitoa taa 120, sasa tutaongeza taa za barabarani 48. Mheshimiwa Rais, wananchi wa Newala wamepata bahati kubwa sana. Umetoa fedha nyingi sana, mabilioni ya fedha kwenye sekta ya afya. Mheshimiwa Rais, hapa Newala kama alivyosema mzee Mkuchika, hii ni miongoni mwa wilaya kongwe kabisa. Ukiondoa Rufiji, hii Newala ni ya pili. Inaanza Rufiji ambayo ni kongwe kwa babu zao kule Wandengereko, inafuata ya hapa Newala. Mheshimiwa Rais, kwa kuwa hii wilaya kongwe, Mheshimiwa Rais, uliridhia maombi ambayo mzee Mkuchika alikuomba, ukarabati mkubwa katika hospitali ya wilaya hapa Newala. Mheshimiwa Rais, hivi tunavyoongea, katibu mkuu wa wizara TAMISEMI tayari amekwisha toa fedha ulizoziagiza milioni 900 ya ukarabati mkubwa katika hospitali ya wilaya hapa Newala. Mheshimiwa Rais, haukuishia hapo. Umetoa fedha pia jumla takriban bilioni 6 za ujenzi wa halmashauri mpya pamoja na hospitali mpya ya Newala hapa. Mheshimiwa Rais, pamoja na haya yote umejenga majengo mengi, umetoa fedha nyingi. Mheshimiwa Rais, kazi hii yote ya ujenzi wa majengo, ujenzi wa shule mpya za msingi na sekondari, ujenzi wa madarasa mapya Newala. Mheshimiwa Rais, kazi kubwa tulionayo sasa wananchi wote wa Newala na Watanzania kwa ujumla ni kuyalinda majengo haya, kuhakikisha kwamba yanafaidisha vizazi vya leo na vizazi vya kesho. Niwaombe sana wananchi wa Newala, lakini pia niwaombe Watanzania wote, kwa kuwa kazi hii kubwa Mheshimiwa Rais unayoifanya hapa Newala, unaifanya kila jimbo katika nchi hii, umeifanya kila wilaya katika nchi hii, umejenga majengo mapya kila wilaya katika nchi hii. Niwaombe Watanzania kote mlipo, myatunze majengo haya ili yaweze kuwafaa watoto wa leo na vijana wetu wa kesho, yatumike kwa kizazi cha leo na kizazi cha kesho. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Maimuna alivyosimama hapa alizungumza kuhusu uhaba wa watumishi. Mheshimiwa Rais, wakati Mheshimiwa Maimuna anazungumza, uliniagiza kumtaka katibu mkuu TAMISEMI kuhakikisha kwamba ameongeza idadi ya watumishi katika sekta ya afya na sekta ya elimu. Mheshimiwa Rais, niwape salamu wananchi wa Newala kwamba hivi karibuni tutaongeza watumishi 130 hapa Newala katika sekta za elimu na sekta za afya. Hukuishia hapo Mheshimiwa Rais, kwa idadi ya vijana waliosoma diploma na degree. Mheshimiwa Rais, ulikwisha tuagiza wizara yako ya TAMISEMI na wizara yako ya utumishi kuhakikisha kwamba tunaongeza idadi ya watumishi. Mheshimiwa Rais, umekwisha tupatia kibali cha kuongeza watumishi katika bajeti ya mwaka 2023-2024. Mheshimiwa Rais, hivi karibuni tutatangaza nafasi za ajira katika maeneo mbalimbali ikiwemo afya na elimu, nafasi za ajira 47,307. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa niaba ya Watanzania wote, kwa niaba ya vijana waliosoma na kujiendeleza, ajira 47,307 katika sekta mbalimbali. Lakini Mheshimiwa Rais, nichukue fursa hii kukushukuru sana. Sisi TAMISEMI umeridhia katika ajira 47 umetupa kibali cha kuajiri watumishi katika sekta ya afya ajira 10,305. Lakini pia katika sekta ya elimu Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana, umeridhia kutoa ajira 10,503. Nichukue fursa hii kuwaomba Watanzania, serikali yenu inayoongozwa na Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan inafanya kazi kubwa sana. Tunachowaomba Watanzania kuendelea kuunga mkono serikali hii inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo haya mafupi, idadi hii kubwa ya Watanzania
idadi hii kubwa ya wananchi wa Newala waliojitokeza kwa wingi wana hamu kubwa sana ya kukusikia ukizungumza nao. Mheshimiwa Rais, Watanzania kote nchini wako tayari kukusikiliza. Naomba sasa nichukue fursa hii kwa heshima kubwa sana nikuombe uweze kuzungumza na Watanzania, uweze kuzungumza na wananchi wa Newala ambao wana matumaini makubwa sana na wewe Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa unayoifanya kwa taifa letu. Karibu sana Mheshimiwa Rais, uweze kuzungumza na wananchi wa Newala. Karibu sana Mheshimiwa. Oh, Dr. Samia mama, oh. Ye mwenyekiti wa chama huyo huyo. Dr. Samia mama, oh. Oh, mwenyekiti wa chama huyo huyo. Newala we! Newala kuchere! Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, Waziri wa TAMISEMI pamoja na mawaziri wote niliofuatana nao, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Mwenyekiti wa CCM wa mkoa na uongozi wote wa mkoa na wilaya, waheshimiwa wenye viti na wajumbe wa kamati za siasa, kamati za kudumu za Bunge, pamoja na wabunge wa mkoa huu, Mheshimiwa mkuu wa wilaya hii Alhaji Kundia, waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo nasi, Mheshimiwa katibu tawala wa mkoa na kamati ya ulinzi na usalama mkoa huu, waheshimiwa viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa, waheshimiwa viongozi wa dini, wazee wetu wa Newala, ndugu wanahabari na wananchi wa hapa Newala. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza nianze na shukrani kwa Mungu tujalia kufika salama Newala na kufanya mkutano huu mzuri sana. Lakini pia nishukuru uongozi wa mkoa na wilaya ya Newala kwa maandalizi mazuri sana ya mkutano huu. Nishukuru sana vikundi vya burudani vilivyokuweko hapa kutupa hamasa na kutufanya tukae vyema kwenye mkutano huu. Lakini niwashukuru wananchi wote wa Newala na hasa nyie mliokuja kwenye mkutano huu. Asanteni sana. Ndugu zangu wa Newala, niwapongeze. Newala niliyoikuta wakati nimekuja kwa kampeni sio hii iliyo leo. Mambo yamegeuka, Newala inakuwa, Newala inachemka. Kwa kweli Newala kuchere. Niwapongeze kwa utekelezaji mzuri wa ilani ya uchaguzi, lakini ahadi tulizozitoa wakati ule wa kampeni. Mambo yote yamesemwa hapa, yale yaliyotekelezwa, lakini pia kumeelezwa changamoto ambazo bado wana Newala mnazo na mmetutaka tuzifanyie kazi. Nachotaka kuambia ndugu zangu, maendeleo ni safari ndefu, maendeleo ni fedha. Sasa kwa sababu maendeleo ni safari ndefu, tutakwenda hatua baada ya hatua. Tumeshafanya mengi, tumepiga hatua nzuri, lakini kubwa zaidi ni zile hospitali za wilaya, lakini pia mradi wa maji wa Makonde. Wanakaa na kakangu Mkuchika, kila kikao akikaa na mimi, ni mradi wa maji wa Makonde. Ananiambia, dada, kama unataka kutusaidia wana Newala, ni mradi wa maji wa Makonde. Na huu si Newala peke yake, lakini nina Nyamba, Tandahinda na Newala pia. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa kazi hizo nzuri ambazo serikali yenu imefanya. Ndugu zangu wa Newala, changamoto zote zimeshajibiwa. Langu mimi la kuambia ni moja. Serikali yenu inajitoa sana kushusha fedha huku kwenye halmashauri zetu. Tunajitoa sana. Na niwaombe sana hasa madiwani wenye viti wa halmashauri kuwa na jicho kali kwenye matumizi ya zile fedha. Msiwe sehemu ya kuharibu matumizi ya zile fedha.
niombe sana mzisimamie, zende zikafanye kazi ya kuondosha shida kwa wananchi. Tunaleta fedha nyingi kwa sababu tunajua kuna changamoto nyingi kwa wananchi. Kwa madiwani, wenye viti wa halmashauri, simamieni matumizi ya fedha zile. Ndugu zangu, natambua kwamba katika jengo la halmashauri liko sasa asilimia ile ya Newala wilaya liko asilimia 96, ambapo bado mmeomba fedha nyingine shilingi milioni 395 kwa ajili ya ukuta na kuweka generator, lakini pia mmeomba shilingi milioni 265 karibu 66 kwa ajili ya kuunganisha mkongo wa taifa ndani ya jengo lile ili kazi zote zifanyike kwa kutumia mtandao. Ombi langu kwenu na saha yangu kwenu, jengo litakapomalizika baada ya kuwekwa umeme na maji, naomba lihamiwe na kazi ziendelee kwenye jengo lile. Mambo mengine haya yatafuata baada ya halmashauri kuhamia huko ndani. Haya mengine yatakuja baadaye. Kwa hiyo muhimu jengo likamilike, litumiwe. Hizi fedha mlizoomba tunakwenda kuangalia matumizi yake, uhalali wake, na ikiwezekana basi tutazileta, lakini kwanza jengo litumike, alafu ndiyo tutaona mengine. Ndugu zangu, alipokuwa nazungumza waziri hapa, alisema mmenipatia mimi na msafara wangu zawadi ya korosho. Tunashukuru sana kwa zawadi ya korosho, na ningeshangaa kuja Mtwara, kuja Newala nisiondoke na magunia ya korosho. Sasa tunawashukuru sana kwa zawadi hiyo. Natambua kwamba msimu wa mavuno kwa mwaka huu unaanza kwenye tarehe 20 na mwezi huu. Kwa hiyo korosho hizi najua ni zile za grade 1 zilizofichwa, hazikwenda kwenye soko, ndizo hizi nimepewa, na mie na washukuru sana. Ndugu zangu, baada ya maelezo hayo mafupi, nihitimishe kwa kutoa wito kwa viongozi wote kuanzia ngazi ya mkoa, wilaya, tarafa, kata mpaka vijijini kujielekeza kwenye kutatua kero za wananchi. Kero hizi nyingi zao zingetatuka kama viongozi katika ngazi hizi mngeshuka chini kusikiliza wananchi. Kwa hiyo niwaombe sana mshuke chini kusikiliza wananchi. Wananchi ndio waliotuweka hapa na kazi yetu ni kusikiliza wao. Kwa hiyo niwaombe sana mwende chini kusikiliza wananchi, na mtakapokwenda chini ndipo mtakapobaini yale mambo ya ubadhirifu na matumizi mabaya ya fedha. Kwa hiyo ndugu zangu sana, niwaombe mchape kazi. Nendeni mchape kazi kama serikali kuu tunavyofanya. Baada ya kusema hayo, niwatakie kila la heri katika utekelezaji wa majukumu yenu, na Mwenyezi Mungu awabariki. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Asanteni sana wana Newala, asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante, tusimame makofi mengi sana Newala kwa Mheshimiwa Rais. Na wote sasa tuagane na Mheshimiwa Rais. TV
waiting at this point for an indictment to happen. And I know that you and I have talked in the past about how the third indictment, the January 6th indictment, was maybe a bit of a surprise for the Trump team. And this, obviously, we know is kind of expected. As you said, it's been going on for longer than 2.5 years as far as the investigation is concerned. But what is the weight? You know, a lot of the political pundits, the legal analysts have really kind of described, like, the first indictment based here in New York is kind of frivolous, right? And then we've heard others describe this third indictment as really weighty and coming with a lot of heft. What are you hearing as far as the there for this fourth potential indictment? Well, I think in some ways indictments 3 and potentially 4 are similar in the sense that it's not just Donald Trump mentioned in these indictments. So obviously we haven't seen the indictment in Fulton County, Georgia, but everything we know is that Donald Trump was not the only target of that investigation. We know that former New York City Mayor Rudy Giuliani was given a target letter by that special grand jury. And it is an expectation that if others are going to be charged with Trump in Fulton County, Georgia, it could be Rudy. On January 6th, though Donald Trump is the only one that has been charged in that case, we know that 6 unindicted co-conspirators are named, not identified, but named, and one of those, based on our understanding and connecting of public statements, we believe co-conspirator 1 in that case to be Rudy Giuliani. Here's the weight and the issue in both probes. If you are in a boat and you're all together with a bunch of people and you are trying to find a way to survive, aren't you going to find a way to lighten the boat? Aren't you going to find a way to save yourself, to jump off? That is the concern for Team Trump right now, because of those 6 unindicted co-conspirators in the January 6th case, and potentially other people that were involved in the president's efforts to overturn the 2020 election down in Georgia, the issues are duplicative, and that is Team Trump is not as big as it once was. He doesn't have as much of a relationship with certain individuals. He doesn't talk to certain people as much as he would to. And at the end of the day, Lindsay, we have to recognize there is a difference between Donald Trump 2020 and Donald Trump 2023. He is not the president right now. He does not have the ability to wave a pardon in anybody's face. And that is something many sources I have spoken to are cognizant of. They're aware of it. Obviously, this state case, a potential indictment, as we're still waiting to see what's happening in Fulton County, Georgia, doesn't have any pardon from a presidential authority that would help anyone in there. But all of that is weighing on Team Trump. They recognize that the more people that are in here, it makes it that much more difficult to trug ahead. As you say, he's not the president. He is the front runner at this point, on the Republican side, at least. And I'm curious because we have heard him talk to the crowd saying, "I'm being indicted for you." Do you think at this point it's such a, as he's described it before, as a pile-on? What you're hearing from at least those your sources in the Trump orbit, are they? At this point, there's so many, and again, don't want to get ahead of ourselves with this idea that there might be this fourth one at this point, but that there are so many that it only helps bolster him with his supporters, because he's more of a victim with each round that we see. It's both, right? I mean, there are obviously those group of people that will stay by Donald Trump no matter what. The phrase that is infamous attached to him, I remember when he said it, it was in 2015 in Pella, Iowa. He said, "I could shoot somebody on Fifth Avenue and they would never leave me." That is true. There is that core base that will never leave Donald Trump's side, but that ain't enough. You need more people to actually get elected. And there is that question about how does the voter take this all in? And I know you were talking to Elizabeth just before I joined you, and the polls obviously show that some of that base is with him, a little bit of erosion, just a little bit, but nevertheless that the majority of Republicans are still in his corner. But that is now. We have to wait and see how people interpret this. We have only seen indictments. We have seen a couple court appearances. This case, if it happens in Fulton County, Georgia, is different than the past 3. We've only seen one still image from that Manhattan courtroom. We've never seen a camera in a courtroom. We're going to see that.
if that happens here in Fulton County, Georgia. We will see Donald Trump, his team, the mannerisms. And there is something to that visual, Lindsay. I remember looking at that visual of Donald Trump in the Manhattan courtroom. That was not a Donald Trump that many Americans recognized. He was a Donald Trump that looked like anyone else, like a defendant sitting at a courtroom table. And you do have to wonder, as we see more of those images play out and move forward, does that impact the voter? We obviously have well over a year to go. All right, John Santucci, we thank you so much. And really good point about the idea that we will have video and see what's going on in the courtroom. Prior to this, we've just seen those sketches. I'd like to bring back in ABC News contributor and former federal prosecutor Khan Nowadaye as we await the grand jury's decision here. How much of a shock to you would it be if there were not actually to be this fourth indictment tonight coming out of Fulton County, Georgia? I think given all the reporting that's been going on, and also the fact that the January 6th indictment came out, it would be kind of shocking if there wasn't this fourth indictment that came out tonight. And walk us through. We saw the video there earlier of these documents being walked into the judge and then out again of the courtroom. What's happening in this time frame? Well, it's essentially just a very mundane process. Mm-hmm. What happens is what's originally happened in the courtroom was the grand jury person comes in and presents the indictment to the judge. The judge makes sure that all the paperwork is there, the signatures are there, the vote count is there, and then it just gets walked to the clerk to get docketed and filed, and that's it. If it's going to be under seal, it's going to be under seal. If not, it gets put on the docket. And usually with these indictments, when they're returned, there's also potentially arrest warrants that have to be stamped and issued and given to law enforcement to serve on the folks who are being indicted. So it's very ministerial, is the way to put it. And as someone earlier said, the surprising thing is that everybody's so focused on it because there is this one potential defendant here, the former president. But when we go beyond the one potential defendant here, this one includes, and names are named, right? It's not just the anonymous co-conspirator in this point. How does that change the game a little bit in this one? Because now it's not just solely squarely on Donald Trump. It's potentially Rudy Giuliani or Mark Meadows and on and on. That makes it very, very tough for the Trump team because what every defense attorney is worried about is, well, what's the other co-defendant going to do? Is everybody on the defense side, is everybody going to continue to row the same way? Are we going to have a joint defense agreement? Is Rudy Giuliani, if Rudy Giuliani is one of the co-defendants, is his attorney, is he going to do the same thing that I, the former president, want him to do? At some point, people are going to do what's in their own best interest to do. So that's going to be very difficult for the Trump defense team. What they're going to try to prevent is finger pointing. What they're going to try to do is have everybody row the same way so they have a wall of defense that nobody's going, to put it bluntly, onto Team USA. And for those who are just joining us, of course, this involves the RICO laws. Explain again for our viewers what the RICO laws are, and also how powerful a tool this is in this case for prosecutors. Well, one, it's a very powerful tool. What it helps is when you have multiple schemes, multiple crimes, and multiple people who it may be disjointed, you can't just charge one particular crime and then a separate crime, and you want everybody, all the co-conspirators, in one room on one indictment in one case. What the RICO statute allows you to do is to do just that, to tell the full story of this huge scheme where different little crimes were committed in furtherance of the scheme. And really what I find fascinating, this is a law that's typically used against mobsters. Now we see it being used against the former president of the United States. That's exactly right. It was originally known to be used against gangs, against criminal enterprises of what we all as citizens think are criminal enterprises, not against politicians. But it has been, in fact, used, in Georgia at least, against politicians for, in particular, I believe there was a labor commissioner in Georgia who had tried to change the election results, and the RICO statute was used against him. What possible defense strategy do you see Trump's legal team trying to invoke? I think the defense strategy has got to be, I didn't mean for anybody to do anything illegal. So there could be an element of finger pointing here, where the best defense for Trump is, well, do you have anything that ties this bad conduct to me? Yes, you have the phone call, but
Was I the person who told these other co-conspirators to go break the law? I didn't do that. So that's really where the rubber's going to hit the road, is whether there's evidence that shows that the former president was the one directing the operatives to do what they were doing to break the law. We heard from Sarah Isker earlier tonight, and she said that she wasn't sure that just how substantive that call was, that call to Brad Raffensperger back in 2021. What about you? How damning do you think that? I think it's very damning because it's his voice. It's his own words. Saying what he wants to have happen, trying to get someone to basically change the vote, to find votes for him. So I think it's very damning because really that's what the jury wants. They want that direct evidence, and now you have potentially that phone call being that direct evidence. Con nowadays. Hopefully you'll stick with us. It could be a long night ahead. But do want to catch our viewers up here. If you're just joining us now, I'll bring you up to speed of what we know. Documents have been walked from the Georgia grand jury to the judge, then walk those documents to the clerk to be documented and filed. If this is an indictment, it takes a roughly 2-year investigation. It brings this roughly 2-year investigation to a new phase. District Attorney Fani Willis presented her case to the grand jury all day into the night. We're waiting to see what the exact result is. It's a process that could certainly take some time. It is taking some time. Trump has already taken to social media to criticize Willis, saying, quote, Fani Willis, the DA of Fulton County, Georgia, wants desperately to indict me on the ridiculous grounds of tampering with the 2020 presidential election. No, I did not tamper with the election. I made a perfect phone call of protest for Trump. This, of course, would be his 4th criminal indictment, including 2 federal cases brought by special counsel Jack Smith and the 34-count indictment here in New York for allegedly falsifying business records. And I want to take a listen to Georgia Secretary of State Brad Raffensperger, a central player in this pending indictment, testifying about his confidence in Georgia's election results at the January 6th committee hearing. Oh, the numbers are the numbers. The numbers don't lie. We had many allegations, and we investigated every single one of them. In fact, I challenged my team, did we miss anything? They said that there was over 66,000 underage voters. We found